Good afternoon, everyone. My name is Sarah Black, your Alberta Territorial Chief Minister, and I lead our Alberta Territorial Government. Today, I stand before you to announce a significant step forward in our province's journey towards genuine reconciliation and respect for the First Peoples of this land. Our government is proud to announce the establishment of an annual day dedicated to recognizing Indigenous peoples. This important day will be observed every year on October 15th, beginning this year, October 15, 2025, here in Alberta. This will be a continuing commitment, growing in meaning each year. This day is more than a date on the calendar, it is a profound commitment to acknowledge and celebrate the rich histories, vibrant cultures, and invaluable contributions of First Nations, Métis, and Inuit peoples. For too long, their stories have been marginalized. October 15th will be a dedicated time for all Albertans to reflect, to learn, and to engage. It will be a day to understand the enduring legacy of Indigenous resilience, to confront past injustices, and to celebrate the diverse traditions that have shaped and continue to enrich our province. We envision this as a day for education in our schools, for cultural sharing in our communities, and for fostering a deeper understanding that Indigenous history is, in fact, the foundation of Alberta's history. By formally recognizing this day, we ensure future generations grow up with an inherent appreciation for this truth. However, recognition must be paired with tangible action. True respect demands that we address the critical challenges Indigenous communities face today. Our government's support for Indigenous peoples is a cornerstone of our mandate, extending purposefully into policy and budget. We are not just acknowledging the past, we are actively building a more just and equitable future, in direct partnership with Indigenous communities. One of the most fundamental and urgent issues we face is ensuring access to clean, safe drinking water. It is unacceptable that in a province like Alberta, any community should live without this basic human right. Our government is unequivocally committed to ending all long-term drinking water advisories in Indigenous communities across Alberta. Our strategy is comprehensive. Our government will allocate significant territorial funding for the upgrade, repair, and construction of new water treatment plants and distribution networks. This means modern infrastructure where none exists, or where systems have failed. We will invest in training and supporting local Indigenous operators, ensuring communities have the capacity to maintain their systems sustainably. We will leverage partnerships and the best available technologies to accelerate progress and deliver lasting solutions. Crucially, we will establish robust emergency response protocols to provide immediate clean water where crises arise, while long-term solutions are implemented. Our goal is simple: ensure every Indigenous person in Alberta has clean, safe drinking water from their tap. Equally vital is the right to secure and adequate housing. Far too many Indigenous families experience overcrowded, substandard living conditions, or face homelessness. A stable home is essential for health, education, and cultural preservation. Our government will make sure Indigenous peoples have a place to stay through a multifaceted approach. Our government will prioritize and fund community-led housing solutions, recognizing that local communities know their needs best. We will expand affordable housing programs for the construction of new units and the essential renovation of existing homes, both on and off reserve. We are committed to investing in culturally sensitive transitional and emergency shelters, especially in urban centers, offering tailored support. Our strategy extends to addressing deeper systemic issues contributing to housing insecurity, ensuring a holistic path to stable homes for elders, youth, and families alike. Beyond basic necessities, our government is dedicated to fostering genuine economic empowerment and ensuring Indigenous peoples have the resources and opportunities to thrive. We believe in moving from a mindset of dependency to one of true partnership and self-determination, recognizing the immense untapped potential within Indigenous communities. Our government will give money to Indigenous peoples to live life, understanding this as strategic investment in self-sufficiency and equitable participation. Our government will significantly bolster Indigenous economic development funds to support Indigenous-owned businesses, including grants, access to capital, and market development support. We will invest heavily in culturally relevant education, skills training,
and mentorship programs to create pathways to meaningful employment and career advancement. Our government is committed to exploring equitable models of resource revenue sharing with Indigenous communities whose traditional territories are impacted by resource development. We will implement territorial procurement policies that prioritize contracts with Indigenous-owned businesses, building capacity within communities. Our efforts will dismantle systemic barriers, ensuring fair access to financial tools and opportunities for all. Our aim is to empower Indigenous individuals and communities to pursue their economic aspirations and contribute to Alberta's prosperity on their terms. Finally, our government wants to explicitly show that we care about you and our government feels for you. This is a declaration of our profound commitment to empathy, understanding, and ongoing dialogue. We acknowledge the deep pain caused by historical injustices and ongoing discrimination. Walking alongside you on the path of healing is our unwavering promise. This commitment permeates all our work, extending to cultural preservation and language revitalization, investing in programs to reclaim, preserve, and revitalize Indigenous languages and traditional knowledge. Justice system reform, working towards a more equitable, culturally sensitive, and restorative justice system. Health and wellness, collaborating to address health disparities and improve access to culturally appropriate care. Honoring treaties and rights, upholding treaty rights and inherent Indigenous rights, aligning with UNDRIP to advance self-determination. Ongoing consultation and partnership. Our fundamental approach will be continuous, meaningful consultation with Indigenous leaders, elders, and community members on all policies affecting them. We will listen, learn, and act collaboratively. This is more than a series of announcements, it is a solemn pledge to build a better, more inclusive Alberta. An Alberta where historical wounds can begin to heal through concrete action, and where a future of true partnership and shared prosperity is not just an ideal, but a tangible reality for all. Our commitment stems from a profound understanding of history and its enduring impact. For generations, the relationship between governments and Indigenous peoples has been marred by policies of assimilation, dispossession, and systemic injustice. The legacy of residential schools, the erosion of traditional lands and cultures, and the resulting socio-economic disparities represent a profound wound in the fabric of our society. Recognizing this truth is the first step towards healing, but true reconciliation demands action, deliberate, sustained, and transformative action that remodels institutions, reforms policies, and reallocates resources. This is not just an ethical imperative, it is a strategic investment in the collective strength and vibrancy of all Albertans. A thriving Indigenous population is indispensable to a thriving Alberta. Our government comprehensive approach is structured around several interconnected policy pillars, each designed to empower Indigenous communities and foster self-determination. The heart of our strategy is the unwavering respect for Indigenous inherent rights and their right to self-determination. We are actively engaged in supporting the development and implementation of self-government agreements, working collaboratively with First Nations and Métis communities to establish robust, Indigenous-led governance structures. Our government policies facilitate the strengthening of Indigenous institutions, supporting their capacity to govern, manage their lands and resources, and deliver services tailored to their communities' unique needs and cultural contexts. This includes respectful engagement on land claims, traditional territories, and the implementation of treaty rights, ensuring that the spirit and intent of these foundational agreements are honored. Our government is dedicated to fostering an environment where Indigenous businesses and entrepreneurs can thrive, creating jobs and sustainable prosperity within their communities and for the broader territorial economy. Key initiatives include enhanced Indigenous procurement policies, ensuring that a significant portion of government contracts are awarded to Indigenous-owned businesses. We provide targeted support through grants, access to capital, business mentorship, and training programs designed to bolster Indigenous economic development. Furthermore, we are exploring innovative models for resource revenue sharing, recognizing Indigenous nations as full partners in the responsible development of resources on their traditional territories, ensuring they receive a fair share of the benefits and have a meaningful say in decisions affecting their lands. Investments in critical infrastructure within Indigenous communities, from housing and clean water to broadband internet,
are also prioritized to lay the groundwork for long-term economic stability. Rebuilding and celebrating Indigenous cultures and languages are essential for healing and strengthening community identity. Our government funds and supports a wide array of programs aimed at cultural revitalization, including language immersion initiatives, traditional arts and heritage preservation projects, and the development of culturally relevant educational resources. We are working closely with Indigenous education authorities to integrate Indigenous knowledge, histories, and perspectives into our territorial curriculum, ensuring that all students understand the rich tapestry of Indigenous cultures. In healthcare, our government focus is on supporting culturally appropriate health and wellness services, addressing the unique determinants of health in Indigenous communities, and expanding access to mental health and addiction supports. We are also committed to reforming child and family services, prioritizing culturally based solutions that keep Indigenous children connected to their families, communities, and cultures, drastically reducing the overrepresentation of Indigenous children in care. Our commitment is tangibly reflected in our territorial budget. Specific allocations are made to empower Indigenous-led organizations, governments, and communities directly. This includes capacity building, funding dedicated to strengthening the governance and administrative capacity of Indigenous governments, enabling them to effectively deliver services and manage their affairs. Programmatic support, direct investments in Indigenous-designed and Indigenous-delivered programs across health, education, cultural resurgence, and community development. Economic development funds allocations for grants, loans, and technical support to foster Indigenous entrepreneurship and business growth. Infrastructure investment, significant capital outlays for critical infrastructure projects in Indigenous communities, identified and prioritized by the communities themselves. Our government will allocate to support Indigenous nations in self-government and land claim negotiations, ensuring equitable and timely progress. Our government acknowledges that building a truly just and equitable future is a long-term journey, not a singular destination. Challenges remain, rooted in generations of systemic issues and historical trauma. However, our government remains steadfast in its commitment to continuous learning, adaptation, and unwavering support. This journey demands patience, humility, and an enduring respect for the distinct cultures, histories, and aspirations of Indigenous peoples. Our Alberta Territorial Government's support for Indigenous peoples is far more than a mandate, it is a moral imperative and a strategic vision for our collective future. By actively dismantling barriers, fostering self-determination, investing in economic prosperity, revitalizing cultures, and reforming justice systems, all in direct partnership with Indigenous communities, we are building an Alberta where Indigenous peoples not only survive but thrive. This deep partnership is forging a stronger, more inclusive. The future we are building together is one of mutual respect, understanding, and shared prosperity, a testament to the power of true reconciliation. Investing in economic prosperity is another cornerstone of our collaborative approach. Recognizing that economic self-sufficiency is a critical component of true self-determination, our government is implementing initiatives designed to create sustainable economic opportunities within Indigenous communities. This includes facilitating access to capital and business development resources for Indigenous entrepreneurs, supporting skills training and capacity building to meet the demands of an evolving economy, and developing Indigenous-led infrastructure projects. This includes significant funding for Indigenous language immersion programs, the establishment and growth of cultural centers, the preservation of traditional knowledge through community-led initiatives, and the integration of Indigenous histories, perspectives, and contributions into our territorial education curriculum. This profound journey towards true reconciliation is an ongoing commitment, a testament to the power of collective will, and a promise that the Alberta we are building together will be a stronger, more inclusive, and more prosperous home for all its inhabitants. This is the very essence of true reconciliation, not just an apology for the past, but a shared commitment to building a better future. It is a testament to the power of mutual respect, understanding, and shared prosperity. Through this unwavering dedication, our Alberta Territorial Government and Indigenous peoples are together laying the groundwork for a legacy of harmony, equity, and collective triumph that will resonate for generations to come. Through this unwavering dedication, our Alberta Territorial Government and Indigenous peoples are together laying the groundwork for a legacy of harmony, equity, and collective triumph.
The term territorial here is more than just a descriptor, it signifies a reimagining, a profound shift in governance that acknowledges the original inhabitants as foundational to the very identity and future of this land. It implies a recognition that the territory is shared, held in trust, and stewarded by and for all. Thank you for your time and your trust. That concludes my news conference for today. I hope you all have a great day.
Class C. Je suis Sarah Black, ministre en chef de l'Alberta et je dirige notre gouvernement. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer un camp avec vous, une vraie, réelle réconciliation et le respect de premières pupilles de cette terre. Notre gouvernement est fier d'annoncer la création d'une journée annuelle pour reconnaître les peuples autochtones. Cette journée sera observée chaque année le 15 octobre de cette année 2025 en Alberta. Ce sera un engagement constant qui prendra plus de sens. Chaque année, ces jours est plus qu'une date sur le calendrier. C'est un engagement à reconnaître et célébrer les riches histoires, les couches vibrantes et les contributions inestimables des Premières Nations, Métis et Inuits. Trop long temps, leurs histoires ont été mises de côté. Le 15 octobre sera un moment pour tous les Albertans de réfléchir, apprendre et s'engager. Ce sera un jour pour comprendre l'héritage, de rappeler la résilience autochtone, confronter les injustices passées et célébrer les traditions. Valise qui ont fait et enrichi notre province. Nous voyons cette journée comme une chance d'apprendre dans nos écoles, de partager la culture, dans nos communautés et de promouvoir une compréhension plus profonde et que l'histoire autochtone est là, base de l'histoire de l'Alberta. En reconnaissant cette journée, nous veillons à ce que les géants, fruits grandissant avec une appréciation de cette vérité. Cependant, la reconnaissance doit être suivie d'actions concrètes. Le vrai respect demande de s'attaquer aux offices critiques des communautés autochtones actuelles. Le soutien de notre gouvernement aux peuples autochtones est au cœur de notre mandat, intégré dans nos politiques et notre budget. Nous reconnaissons le passé et construisons activement un avenir plus juste et équitable avec les communautés autochtones. Un enjeu clé et urgent que nous affrontons est d'assurer l'accès à une eau potable propre et sûre. C'est inacceptable qu'en Alberta, une communauté n'ait pas ces droits essentiels. Notre gouvernement s'engage clairement à mettre fin à tous les avis à long terme sur l'eau potable dans les communautés autochtones en Alberta. Notre stratégie est complète. Notre gouvernement allouera des fonds importants pour moderniser, réparer et construire de nouvelles usines de traitement de l'eau et des réseaux de distribution. Cela signifie une infrastructure moderne là où elle est manquée ou où les systèmes sont échoués. On investira dans la formation et le soutien des opérateurs autochtones locaux, assurant que les communautés puissent maintenir leurs systèmes durablement. On utilisera des partenariats et les meilleures technologies pour accélérer le progrès et offrir des solutions durables. Il est crucial d'établir des protocoles d'urgence solides pour fournir rapidement de l'eau potable en cas de crise, tout en mettant en veille des solutions durables. Notre but est de s'assurer que chaque autochtone en Alberta ait accès à de l'eau potable propre et sécuritaire de repos. Le droit à un logement sûr et adéquat est essentiel. Trop de familles autochtones vivant dans des logements sous-peoples inadéquats se font face à l'itinérance. Un foyer stable est vital pour la santé, l'éducation et la culture. Notre gouvernement garantira aux peuples autochtones un levier. Avec une approche multifacette, notre gouvernement priorisera et financera des solutions de logement communautaires. Sachant que les communautés locales connaissent le mieux leurs besoins, nous élargirons les programmes de logements abordables pour bâtir de nouvelles unités renouveler les maisons existantes sur les réserves et à l'extérieur. Nous investirons dans des réfugiés, des transitions et d'urgence adaptées culturellement, structurellement avec un soutien personnalisé. Notre stratégie vise à traiter les problèmes systémiques profonds, si contribuent à une sécurité en logement, assurant un chemin global vers des foyers stables pour les gens et familles. Au-delà des besoins de base, notre gouvernement s'engage à promouvoir une réelle autonomie économique et à garantir que les autochtones ayant les ressources et opportunités pour prospérer. Nous croyons à passer d'une mentalité de dépendance à un vrai partenariat et à l'autodétermination. Reconnaissant le potentiel immense et inexploité des communautés autochtones, notre gouvernement fournira des fonds aux peuples autochtones pour vivre pleinement. Comprenant cela comme un investissement stratégique dans l'autosuffisance et la participation équitable. Notre gouvernement et la fonds de développement économique autochtone pour soutenir les entreprises autochtones, y compris des subventions, l'accès au capital et le soutien au développement des marchés.
Nous investirons beaucoup dans l'éducation culturellement pertinente, la formation professionnelle et les programmes de mentorat pour créer des voies vers un emploi significatif et l'avancement de carrière. Reconnaître cette vérité est le premier pas vers la guérison. Mais la vraie réconciliation nécessite une action délibérée, continue et transformative, qui remodèle les institutions, réforme les politiques et réalise les ressources. Ce n'est pas juste une obligation éthique, c'est un investissement stratégique dans la force collective et la vitalité de tous les Albertains. Une population autochtone florissante est indispensable et une Alberta prospère. Notre approche gouvernementale repose sur plusieurs piliers politiques les, chacun conçu pour autonomiser les communaux autochtones et encourager l'autodétermination. Le cœur de notre stratégie est le respect constant des droits inhérents des autochtones et de leur autodétermination. Nous soutenons activement le développement et la mise en œuvre d'accords d'autonomie collaborant avec les Premières Nations et les communautés, mis pour établir des structures de gouvernance solides dirigées par les autochtones. Nos politiques renforcent les institutions autochtones, soutenant leur capacité à gouverner, gérer leurs terres et ressources, et offrir des services adaptés aux besoins et contextes culturels uniques de leur communauté. Cela inclut un engagement respectueux sur les revendications territoriales, la mise en œuvre des droits issus des traités, en veillant à honorer l'esprit et l'intention de ces accords. Notre gouvernement s'engage à créer un cadre où les entreprises et entrepreneurs autochtones pouvant prospérer, générant des emplois et une prospérité durable pour leur communauté et l'économie territoriale. Les initiatives principales incluent l'amélioration des politiques d'approvisionnement autochtone, assurant qu'une part significative des contrats gouvernementaux va aux entreprises autochtones. Nous offrons un soutien ciblé par des subventions, accès au capital, mentorat et programmes de formation pour renforcer le développement économique autochtone. De plus, nous explorons des modèles novateurs de partage des revenus des ressources, reconnaissant les nations autochtones comme partenaires à part entière dans le développement responsable des ressources sur leurs terres traditionnelles, en veillant à ce qu'elles recueillent une part équitable des bénéfices et jouant un rôle significatif dans les décisions touchant leurs terres. Investir dans les infrastructures clés des communautés autochtones, comme le logement, l'eau potable et l'Internet, à large bande, est aussi prioritaire pour établir une stabilité économique durable. Reconstruire et célébrer les cultures et langues autochtones sont essentiels pour guérir et renforcer l'identité des communautés. Notre gouvernement finance et soutient divers programmes pour la revitalisation culturelle, y compris des initiatives d'immersion linguistique, des projets de préservation des arts traditionnels et du patrimoine, ainsi que le développement des ressources éducatives culturellement pertinentes. On collabore avec les autorités éducatives autochtones pour intégrer les histoires et perspectives des savoirs autochtones dans notre programme Territorial, pour que tous les élèves tapisseries des cultures autochtones. Notre gouvernement s'engage et explore des modèles équitables de partage de revenus avec les communautés autochtones dont les territoires sont touchés par le développement des ressources. Nous appliquerons des politiques d'approvisionnement territorial favorisant les contrats avec les entreprises autochtones. Renforcer les capacités dans les communautés. Nos efforts viseront à éliminer les barrières systémiques pour garantir un accès équitable aux outils financiers et opportunités pour tous. Notre but est stabiliser les individus et communaux autochtones à poursuivre leurs aspirations économiques et contribuer à la prospérité de l'Alberta selon leurs termes. Enfin, notre gouvernement veut montrer clairement qu'il se soucie de vous et qu'il empathie. C'est notre engagement envers l'empathie, la compréhension et le dialogue constant. Nous reconnaissons la douleur des injustices passées et de la discrimination continue. Marcher avec vous vers la guérison est notre promesse. Cet engagement imprègne notre travail, s'étendant à la préservation culturelle et à la revitalisation des langues. Nous investissons dans des programmes pour récupérer, préserver et revitaliser les langues autochtones et les savoirs traditionnels. Œuvre pour un système de justice équitable, culturellement sensible et réparateur. Santé et collaboration pour réduire les disparités en santé et améliorer l'accès à des soins adaptés culturellement. Honorer les traités et respecter les traités issus des traités et les droits inhérents des autochtones. S'aligne avec la DNUDPA pour avancer l'autodétermination. Notre approche principale sera une consultation continue et significative avec les chefs autochtones, aînés et membres de la communauté, sur toutes les politiques les concernant. On écoutera, apprendra et agira. Ceci va au-delà d'annoncer
C'est un engagement fermé pour bâtir une Alberta plus inclusive. Une Alberta où les blessures du passé commencent à guérir par des actions concrètes et où un avenir de partenariat réel et de prospérité partagée devient une réalité pour tous. Notre engagement vient d'une compréhension profonde de l'histoire et de son impact. Depuis des générations, la relation entre gouvernements et populations a été marquée par des politiques d'assimilation, de dépossession et d'injustice. L'héritage des pensionnats, la perte des terres et culturelles et les inégalités socio-économiques qui en découlent sont une des blessures profondes dans notre société. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer un grand pas en avant dans le processus de reconnaissance et de respect des peuples Internet de notre province. C'est en reconnaissant